सहनावतु ॐ सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यं पदं मह तदेवाहं नमत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. Very beautiful. So he was explaining through Chandogya Upanishad the possibility of the substratum of all the sorrows, to establish the substratum of the all the sorrows as ignorance. Is there a proof? Yes, we have a proof in Chandogya Upanishad. And he brought in the Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad is a huge Upanishad. There are two big Upanishads among the famous Upanishads. One is a Chandogya Upanishad, the other is a Brihadaranyaka Upanishad. Chandogya and Brihadaranyaka. They are, why do I call it famous Upanishad? Because when I say famous Upanishad, those are the Upanishads which are commented by Bhagavan Bhashyakara Shankaracharya. They are that which was commented by him. So among them, these two are very famous and very big. Okay, so he brought in the idea of this disciple Narada going to the Guru and pleading to him to teach him the knowledge of absolute self. Why? Because he is in deep trouble, deep sorrow, deep pain. And when the Guru asked, okay, what have you studied? He lists everything under the Vidya. Whatever is possible to learn, he has learned everything. So after that, still I am only a mantravid. I know only the mantras. I know only the superfluous knowledge. I don't have, in the sense, superfluous in the sense, I don't have the knowledge of the substratum. I have the knowledge of everything, but I don't have the knowledge of the substratum. Therefore, I am in deep pain. So, and okay, why did you come to me for that? You have to cry in the corner, sit in the corner and cry. If you are in deep pain, why did you come to me? So he says, no. If you ask, I know you are going to ask that. So he says, I have heard from people like you that a person of knowledge of the self will cross over the sorrow. I have heard from people like you. Therefore, and I am in deep sorrow. So please help me to cross over the sorrow. So he establishes the prima facie as this advocate's call. So he establishes the base, why he is there. And once he establishes that, is she able to open the gate? See? Okay. So once, slowly. So once he establishes the prima facie, then he asks for that truth. And see, he has studied everything. He has studied everything means he has a great amount of focus. He has a great amount of focus. You just tell him, he'll grasp it. That kind of focus, that kind of purity, and still 22 chapters. Remember, I keep repeating this again and again. 22 chapters of Upasana. Arjuna, who is a great archer and who didn't see anything other than the target eye. So much of focus. And for him, 18 chapters. You have to remember this. And this Shvetaketu, who has studied everything from his guru and who very clearly boasts, did you learn from your guru? He says, if the guru knows it, he should have taught me. He would have taught me. It means he does not know. That's all over. Did you ask him?
Oh, there is no need. He will teach me whatever he knows. I am his pet student. Over. And for that kind of Shvetaketu, it was repeated Tattvam Asi. You are that not once, nine times. And we expect it to happen once. I say Tattvam Asi, I am that. Over. It doesn't happen like that. We need to have that focus. We need to have that clarity. We need to have that purity. It is all important. Without purity, without clarity, without this focus, it is impossible to gain the real knowledge. Impossible. And that is why, after saying 22 chapters of Upasana, meditation on this absolute self, he is giving him the knowledge about Bhuma. What is Bhuma? Yo vai Bhuma tad vai Sukham. Why do you have to teach me Bhuma? I didn't want to learn about Bhuma. I wanted to learn about getting rid of my pain, my sorrow. So he says, no. Yo vai Bhuma tad vai Sukham. Nalpe Sukhamasti. You are attached to things, you are associated with things that are limited. And whatever is limited does not have happiness, bliss. And that which is unlimited, that which is absolute is blissful. Only the one that is absolute is blissful. Okay. After establishing that first, okay, Bhuma is absolute and that is blissful. But what is Bhuma? That is the second question. So he says, which you cannot see, which you cannot hear, which you cannot think. Which you cannot see, which you cannot hear, which you cannot think about. That is Bhuma. Okay, if I know Bhuma, what is that? What is that I am going to gain? Bhuma is a immortal, eternal. So, yo vai Bhuma tad vai amrutam, he says. That is immortal. So, that is what you are here for. So the Shruti does not teach the self as this or that. It is negating whatever the impossibilities and lets you understand that which is the substratum. It is negating all the impossibilities and all the improbabilities. And whatever remains, however improbable it is the truth. That is what the Shruti teaches us. Okay? Now. Am văzut în clasa de dimineață că substratul tuturor suferințelor, oricărui tip de suferință, este ignoranța și am văzut aceasta prin referințele care s-au adus din Chandogya Upanishad, care este o Upanishadă foarte importantă, alături de Brihadaranyaka Upanishad, Upanishada Brihadaranyaka, care sunt foarte faimoase, între celelalte, că știm că sunt 108 și 10 sau 11 mai importante. Acestea două sunt foarte importante pentru că au fost comentate de Bhagavan Sri Adi Shankaracharya. Și am văzut în clasa de dimineață că Narada, Rishi Narada s-a dus la fratele său Sanat Kumara, guru în această ipostază, pentru a învăța, pentru a afla despre sau a dobândi cunoașterea sinelui absolut, aflându-se într-o stare de suferință profundă. Cu toate că știa cunoștea toate științele din lumea fenomenală tranzacțională, avea această cunoaștere, dar nu avea cunoașterea absolută a sinelui, cunoașterea substratului. Bun, și Sanat Kumara l-a întrebat de ce a venit la el. El a spus că am auzit. Sunt aceste puncte importante pe care le-am menționat și de dimineață și am precidat că sunt importante. Am auzit de la mari înțelepți ca tine că acela care cunoaște sinele este cel care trece peste samsara, care traversează samsara, care trece peste oceanul de suferință. Te rog, învață-mă, spune el. Deci, practic, stabilește cu claritate de ce a venit. Și am spus, știa absolut
tot ce înseamnă cunoaștere din lumea fenomenală tranzacțională. Ar avea avea un focus extraordinar. Da? Dacă știa toate aceste lucruri, avea o centrare mentală foarte mare. Și cu toate astea au urmat 22 de capitole care vorbeau despre upasana, despre meditația asupra sinelui, care aveau acest rol de a obține și mai mult focus. Deci cu tot focusul pe care le avea, da? Au urmat 22 de capitole despre upasana care să aducă și mai mult focus. Deci imaginați deja ce focus avea și cu toate astea atâtea capitole pentru a îl învăța cum să facă acea upasana să dobândească și mai mult focus. La fel ca și în cazul lui Arjuna, de pildă. Arjuna, cât focus avea Arjuna, da? Și cu toate astea au urmat 18 capitole în care Bhagavad Gita este formată din 18 capitole în care s-a împărtășit cunoașterea. 18, da? Și în cazul lui Jvetaketu, la fel. Ne aducem aminte de povestea lui, tatăl trimite la maestru să învețe și când se întoarce, după ce a învățat, îl întreabă dacă l-a întrebat despre cunoașterea sinelui, despre Tatvamasi. Și el spune că nu, și oricum dacă ar fi știut, maestrul ar fi învățat. Și apoi tatăl îl învață, Tatvamasi, în 9 modalități, exemple, da? 9 exemple sau 9 feluri diferite, repetă de 9 ori, da? Cu toate că avea o foarte mare centrare. A fost nevoie de atâtea capitole, de atâtea repetări și așa mai departe, cu toată centrarea pe care o aveau, da? Care noi nu avem, da? Câte capitole ar trebui pentru noi, asta era ideea. Da? Și bun. Ce este Buma, da? So I established. Și noi ne așteptăm. I have a little bit more. Și noi ne așteptăm să fie așa, da? Noi ne să se întâmple imediat, da? Dar aveam nevoie de acel focus mental, de acea puritate și de acea claritate, altfel este imposibil, să știți, dacă nu avem acestea într-un grad foarte înalt. De aceea, după 22 de capitole de upasana, da? Sanat Kumara îl învață pe Narada ce este Buma, îi vorbește despre Buma, despre absolut, da? Care înseamnă beatitudine. Și de ce? Pentru că își dorește să scape de suferință. Pentru că era atașat, fiind atașat de anumite lucruri limitate, nu putea să găsească suferința numai după ce cunoaște și înțelege și cunoaște ce înseamnă Buma, da? Ajunge să scape de toate felurile de suferință. Și ce este Buma? Și îi spune, cum îi explică? Da? Îi spune ceea ce vezi, ceea ce auzi, ceea ce gândești. Trebuie să nu fie diferit de tine. Am văzut dimineața, da? Acela este absolutul. Bun. Și ce câștigi? Da? Buma este imortal, este nemuritor, este imortalitate. De aceea Shruti nu ne învață Brahman este asta sau este cealaltă, pentru că însemna să-l limiteze și ar fi practic prezentat sub formă de obiect, da? Ci folosește metodologia negației, neti, da? Yeah. So I know if you have something left. I was saying that the prima facie he established this is my problem, and for that the Guru said, okay, to say that I understand your problem exactly, he says, I'm teaching you this Bhuma. Why? Because yo vai Bhuma tad vai sukham. Because you are in sorrow, I'm giving you bliss. And that is through Bhuma. And what is Bhuma? That is that which is not a chasa. That you said. Okay. Atra ayam arthaha. This is the meaning. Okay, the whole thing, now he is giving the meaning. Atra ayam arthaha. Sakala kala abhignyo api naradaha atmanam shoka akrantam eva apashyat. Sakala kala. Kala means all the knowledge. Kala means different kinds of knowledges. Okay. So all the different kinds of knowledge. Abhignyopi means though he is knower, he is expert in all the different kinds of knowledge. Narada
saw himself. Atmana means himself. Shokam akrantam eva apashyat. Apashyat means he saw. He saw himself to be engulfed by sorrow. Shoka akrantam, engulfed by sorrow. Okay? Though he knows everything. Nisheshatah shokataranam cha atmajnanat nanyato bhavati iti shrutavanscha. And he has heard from somebody that you can get rid of the sorrow completely, entirely, only through the knowledge of self. Okay? Tatascha. And therefore, atmanah shoka nidana ajnana nivartaye atmajnana labhaya cha Sanat Kumaram Papracha. Therefore, to get rid of the substratum of shoka, shoka nidanam, substratum of shoka, that is what we want to establish in the, that is the topic, shoka nidanam. Okay, nidanam means the substratum. So, shoka nidanam, to get rid of the shoka nidanam, which is ignorance, and to gain the knowledge of the self. He asked his guru Sanat Kumara, Sanat Kumaram Papracha. He asked Sanat Kumara, what did he ask? Tamma Bhagavan Shokasya Param Tarayitu. Tamma Bhagavan Shokasya Param Tarayitu. Please, O Lord, help me to cross over the sorrow. Sorrow of samsara, of course. Okay? Sacha Aneka Sadhana Upadesha Anantaram Shoka Shunyam Aparichinnam Niratishya Sukhaswarupam Bhumanam Upadishya. ततो अन्यत् सर्वं दृश्यजातं परिच्छिन्नं दुःखमेव इति भूमातु ब्रह्मैव इति च अवोचते. And when he asked like this, Sanat Kumara, after explaining multiple sadhanas, multiple practices to gain focus and purity, after teaching all that, shoka shunyam aparichinnam, that which is devoid of sorrow and that which is absolute, unlimited, that which is devoid of sorrow and that which is unlimited and that which is absolute bliss, that kind of bhuma he taught him. He taught him that bhuma which is unlimited, which is absolute and which is devoid of any sorrow. Okay, now, okay, that is good. He taught him bhuma. But wait, I have a doubt. What you say is true. Okay, Bhuma is absolute. But there is another absolute. We have so many gods. Everyone has different gods. So, I worship one god and I accept him to be the absolute. You worship some other god and you accept him to be absolute. So, okay, you said that is absolute, right? But this is also absolute, isn't it? If you ask, then for that he says, Tato anyat sarvam drishya jatam, whatever is other than this bhuma. Other than bhuma means whatever is drishya jatam, whatever is perceived. Drishya, whatever is perceived. Drishya viveka, whatever is perceived. They are all parichinam, they are all limited because it is seen. And therefore, they are all sorrow. They are all endowed with sorrow. Brahma tu Brahmaiveti cha. And this Bhuma, that is the absolute self. There is no doubt about it. That is what he said. Okay. Mai departe ni se dă înțelesul, la ce am spus mai devreme, Narada, cu toate științele pe care le deținea, cu toate tipurile de cunoaștere în care era expert, era învăluit de suferință și a auzit că poate scăpa de această suferință într-un mod absolut, într-un mod complet, numai prin cunoașterea sinelui. Astfel, pentru a scăpa de substratul ignoranței, Nivrti. Nidama. Shoka nidana. Nidana. Shoka nidana means the substratum for sorrow. Și pentru a obține cunoașterea sinelui, îl roagă și îl întreabă. He is talking about Shoka Nidana. Yes. The topic, yes, 45 topic, what is that? Yes. This is it. No, the topic 45. What did he start? What is the 45?
Dukkha Nidhanam. Dukkha Shoka. That is what he is talking about. Right. Și pentru a obține cunoașterea sinelui, îl roagă și îl întreabă pe guru, pe maestru. Îi spune, te rog, Doamne, ajută-mă să scap de suferința samsarei. Și Sanat Kumara, după ce explică în cele 22 de capitole practica, tipurile de upasana și așa mai departe, pentru a obține acel focus, acea claritate, îl învață despre Bhuman, care este cel gol de suferință, cel nelimitat și absolut. Dar se poate ridica o îndoială. Ok, Bhuman înseamnă absolut, dar există mai multe tipuri de absolut sau mai multe absolut, zicem, da? Pentru că există mai mulți Dumnezei și toți sunt absoluți. Și răspunsul este din partea lui Sanat Kumara, spune, orice este perceput, da? Este diferit de acel Puma și este astfel limitat pentru că este perceput, pentru că este văzut și este astfel, presupune astfel suferință, da? Este aducător de suferință sau înseamnă suferință pentru că este limitat. Okay. So why I asked you to see that is to understand that we are not talking something different other than what we started as the topic. In Tamil movies, there is a rule per se, or in Indian movies, I think. Like English movies have a name. They have some names which may not be related to the movie itself. They'll just have some name. So it implies that this is what it is. Sometimes we don't even understand what Tenet. Like, what is Tenet? I don't even understand what Tenet is. But that movie says something. So things like that. But in Indian movies, they have a topic, and somewhere they'll use that topic in the dialogue. So that, okay, there is a justification. This is the topic, why we gave this topic. So similarly, this Shoka Nidhana, the last word of this second page, is the topic, Dukkha Nidhana. Okay, to show that I said that. Okay, interpreted. Tathacha Mula Ajnana Tatkaryabhuta Drishya Prapancha Matrasya Brahmanah Anyatvat Tadevatra Sakala Dukkha Nidhanamiti Uktam Bhavati. Okay, so what is the Shoka Nidhana? What is the Dukkha Nidhana? What is Shoka Nidhana? What is Dukkha Nidhana? That is explained now. Tathacha, and therefore Mula Ajnana Tatkaryabhuta Drishya Prapancha Matrasya. The Mula Ajnana, the primal ignorance, and its effect, which is the world that is perceived. The primal ignorance and the world that is perceived. This is something which is different from Brahman. Brahmano Anyatvat. Only that is different from Brahman. Okay? Therefore, Tadevatra, only that means not Brahman, the other, the ignorance, primal ignorance and its creation. Sakala Dukkha Nidhanam is the substratum for all the sorrows. Iti Uktam Bhavati. This is what is established as well. Brahman is absolute bliss. It cannot be substratum for sorrow. So what is the substratum for sorrow? The primal ignorance and its effect. That is established. तादृश दुःख निधानस्य द्वैत प्रपंचस्य मूलज्ञान सहितस्य नेति नेति इत्यादि श्रुति उक्तरीत्या स्वरूपतः निवृत्तौ सत्याम् एव निखिल दुःखानां निशेषतया नियमेन निवृत्तिरुपपद्यते. Okay. तादृश दुःख निधानस्य, that kind of substratum for the sorrow, which is substratum for what? Dvaita Prapanchasya, the world of duality, which is endowed with Mula Jnana Sahitasya. The world of duality along with its cause, the primal ignorance. How do you get rid of it? Neti neti ityadi shukta ukta ritya. Through the neti, through the negation,
Na iti, na iti. Neti, neti is two words. Na iti, na iti. Therefore, four words totally. Na means negative compound. It's a negative word. Okay. Na, no, nu. Iti. Iti means code. So, no, no. The Shruti says, no, 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 no to what? No to whatever is gross and no to whatever is subtle. If you negate the gross and negate the subtle, whatever remains unnegated, that is what the Shruti says. By negating this, Swarupatah Nivruttau, when these dualities, gross and subtle, are negated from its inherent state as grossness and subtleness, if it is negated, what remains unnegated? Satyameva. Only when there is negated, Nikhila Dukkhanam Nisheshadaya Nime Nirto. All the sorrow can be negated because we Vedantin started that only when you remove the world of duality and its primal cause can the sorrow be removed. And the opponent wanted us to accept, no, you don't have to understand anything else, just take care of each one of this through different methods like medicine, etc. We said that is not possible. You don't have to work on each one of them. Once you understand the substratum for everything, once you negate the substratum for everything, all the sorrows are taken care of. All the three kinds of sorrows are taken care of once for all. You don't have to work on each one of them. Like I said, only till you have the head, you have head problem. Once you remove that, these are all kind of like my grandmother again, thanks to her. She said one more story. I'll share with you. There is this Tenali Rama again. So he goes to a park where this king has started a new park. So he invites, come, I'm inviting you to this park. So when he goes, looks at the park, he touches a tree, and in his hand, in his finger, not even in his hand, one of his finger, some waste of some bird drop, it is there. He touches that and without knowing, oh. So king says, no problem, it has filth in it, cut the finger. And Tenali Rama, okay, you have a target in your back. Okay, he is like that. He says, okay, I'll take care of it. Don't worry, king. So he goes, and after that, he digs a pit and invites the whole of the village. Whoever wants to use washroom can use my washroom. And he collects all that in a pit and covers the pit with some sticks and all that. Invites the king. King, please, I want to show my garden. So he invites, and king walks into the trap. He falls into that pit. He is in deep shit, as they say. Till the neck. Tenali Rama, what? No issue. My finger, you said, since my finger had the shit, you said, cut the finger. Now your whole body will cut the head. So, something like that. Here also, what did he say? If we have to remove, you just remove that. That's all. All this, whatever is the base for all this sorrow, remove that. From that, once you remove that, you don't have to remove each one of them. It is once for all taken care of. Once for all. That is why he says, Niyamena nivrittirupadyate. Nisheshataya niyamena. Nisheshataya means in absolute state, and niyamena, compulsorily. Once you remove the substratum, absolutely and compulsorily, the sorrows get removed. Therefore, tasmat, nishesha dukkha nivrittaye, for getting rid of the sorrow completely, samula jnana prapancha nivritti rupe moksha lakshana visheshanamshe jayeta eva ichcha. You will definitely have the desire, because that is what is the contention. Why will one have desire
for something that which one has not experienced. We say, yes, for getting rid of this sorrow, one will definitely have desire for the first part. What is the first part of the definition? Removal of ignorance along with its effect. So definitely everyone will have desire. But what happened to that explanation I said? If you have not experienced, you cannot give it up. You cannot desire it. Oh, everything need not be experienced per se. Like, have you experienced death? Then how can you be afraid of death? Desire or afraid does not really matter. They are both some thought functions. Kama, Sankalpa, Vichikitsa, Shraddha, Ashraddha, Hrir, Dhir, Vir, Ityasar, Maneva, all those are thought functions. So, whether it is desire or Kama or Bhi, fear, they are thought functions. So, if it is a thought function, how can you have a thought function like that? Because you have not experienced death. So, you should not fear death. But we still fear death. Oh, that is of past birth. No. You have experienced death in your past birth, right? So that is the fear. Okay. That death is of past birth, not of this birth. Okay. This is one example. Another example is, okay, if you desire only the experienced, then you should desire the food which you ate in the morning, because you have experienced that. You don't desire the food, a different food for the night, because you have not experienced that. So what we say is, no, desire you can have desire not of the same thing which you have experienced, but of the same class which you have experienced. Now, my morning food desire can be equated, because it's of same class, with the night food, dinner. My past death experience is similar to death of future, because it's of same class. So desire of same class is possible. Why am I explaining so many things? Because I have desire for happiness of objects. Therefore, same class, I have desire for happiness which is absolute. I have a desire for happiness of limited, same class, but of a different class, happiness of absolute. I can have. So that is the idea. Okay? Deci, Shoka Nidanam, ca să menționăm că nu vorbim despre ceva ce nu am discutat până acum, și pentru că avem acolo Dukkha Nidanam la 45, care este același lucru cu Shoka Nidanam. Ce este Shoka Nidanam sau Dukkha Nidanam? Ignoranța primară, da, cu efectele ei, cu lumea percepută, sunt diferite de Brahman. Da? Așadar, numai aceea este substrat pentru toate suferințele, numai acea ignoranță primară și nu Brahman, care este absolutul sau beatitudinea absolută, da? Acesta nu poate fi substrat pentru suferință. Numai acea ignoranță primară este substrat pentru suferință. Și cum scăpăm de această cauză primară care este ignoranța și care este un substrat pentru toate celelalte tipuri de suferință, da? Prin negare, neti, da? Metodologia este cea a negării, neti, care de fapt neti este compus din două cuvinte, naiti. Deci avem 4 cuvinte, neti, naiti. Na este negație, nu aceasta, nici cealaltă, nici asta, nici asta, da? Nu la ce spunem nu? Ce negăm? Negăm ceea ce este subtil și ceea ce este grosier. Ceea ce este grosier și ceea ce este subtil. Da? După ce negăm toate acestea, ceea ce este grosier și ceea ce este subtil, ceea ce rămâne este substratul. Da? Doar substratul rămâne și toată suferința este astfel negată, da? Implicit. Când negăm ignoranța și toate efectele ei, dar toate suferințele dispar. Și aici o să spun o altă poveste a bunicii mele, pentru a exemplifica această idee. O poveste tot cu Tenali Rama,
Regele deschide un nou parc sau pune să se construiască un nou parc și construiască, nu era în natură probabil, că erau copaci, și să se creeze un nou parc și când merge în parc împreună cu slujitorii și cu Tenali Rama touches the tree, Guruji, yes? Tenali Rama touches the tree because I Touches didn't pay the tree. attention, but I inferred that. No. Tenali Rama touches the touches tree. the Touches the and there reason. was și acolo era și acolo pe frunze era excrement de pasăre, se murdărește pe deget și atunci regele îi spune, taie degetul. Și el, ca să-l învețe o lecție pe rege, ce face? Se duce în grădina lui, sapă o groapă mare și acolo pune diverse excremente fecale și așa mai departe, acoperă cu ceva frunze și ramuri să nu se vadă și îl invită pe rege și pe supus să facă o plimbare prin noua lui grădină. Regele nu-și dă seama, calcă în capcana respectivă și cade în groapa cu excremente și se murdărește până la gât și zice acum, regelui, acum te aplică aceeași metodă, da? Ca să învețe lecția respectivă. Ideea este cea pe care am spus-o mai devreme, ca să putem să scăpăm de toate tipurile de suferință. Da? Nu este suficient, cum spune oponentul, ne aducem aminte din clasele de aseară și cea de dimineață să folosim diverse mijloace, așa am văzut cum înlăturăm foamea, setea și așa mai departe, sau bolile, ci trebuie să anihilăm creația și cauza ei materială. Da? Pentru a scăpa complet de suferințe, da? E vorba de acea parte prima parte de la definiția moksha. Bun, și mai este un alt argument, pentru că s-a adus acel argument legat de partea a doua a definiției, că trebuie să experimentezi sau să cunoști ceva înainte ca să poți să-ți dorești, da? Dar nu este așa, nu totul trebuie neapărat experimentat ca să existe gânduri sau să existe modificări mentale referitoare la un lucru, de pildă legat de moarte, da? Noi nu știm cum este să mori, nu suntem conștienți cel puțin în viața asta și cu toate astea se naște legat de moarte un gând, se naște frică, care este de fapt tot tot function, tot o modificare mentală, tot un gând, da? Acea frică. Și se naște această frică cu toate că nu știm cum este să mori. Da? Asta este un alt argument pentru care nu trebuie să... A spus oponentul și am văzut în lecția dimineață și de aseară că trebuie să neapărat să cunoști ceva înainte ca să poți să-ți dorești lucrul. Trebuie să cunoști beatitudinea, să știi ceva despre beatitudinea sinelui, să o cunoști, ca să o fie experimentată înainte ca să poți să-ți dorești lucrul respectiv, că nu ți-l poți altfel dori. Și asta e un alt argument pentru care se arată că nu este așa, că nu trebuie neapărat pentru a evita gânduri de frică sau de dorință, care sunt tot function, da, sunt modificări mentale, gânduri. Nu trebuie neapărat să ai acea cunoaștere sau acea experiență în prealabil. Deci ideea este că poate să existe dorință pentru anihilarea, că asta e ideea. Da? Acum se duc argumente împotriva susținerilor oponentului. Da? Poate să există, da, dorință pentru anihilarea creației și a cauzei materiale, adică invers spus, că aici am spus altfel, a ignoranței primare, da, mula aniana și a efectelor ei, creația, lumea fenomenală. Da? Okay, so 46. Dvitiya akshepasya samadhan. The second opponent's second opposition. Okay. Yaktuktam. What was that second opposition? Okay, we forgot. So he says Yaktuktam prag anubhutasya eva vastunah prapti ichcha jayate. The one which we are discussing. You said that only that which we have already experienced, there will be desire for. There can be no desire for something which you have not experienced already. For that he says, Brahmanastu kenapi ananubhuta purvatvat tat prapti rupe mokshasya dvitiyamshe nakasyapi ichcha jayata. The second part is a gaining of absolute. Since no one has gained absolute, no one has experienced the absolute, no one will have any desire for the absolute. We have not gained. We don't know what we need, what we should expect, what we need to desire. So there can be no desire for that.
that which you said, tad asat, that is not right. That is wrong. Tad asat means that's wrong. Why? Sarvaihi sukasya anubhutatvad sarvesham tatra ichha jayate. Everyone has experienced happiness. Everyone has experienced happiness. Therefore, everyone will have desire for experiencing the happiness. Brahmanascha nitya nirudishya sukha swarupatvena sarva vedanta prasiddhatvat sadhana chaturte sampannasya uttama adhikarinah sukha swarupa brahma prapti cha jayateva. And Brahman is the repository of happiness. It is of the inherent nature of happiness. Therefore, a person, a seeker who has gained the prerequisites will definitely have desire to know the self, which is of the inherent nature of happiness. Therefore, there is no doubt that second part also, the first part is possible and the second part is also possible. Therefore, there is no problem with the definition. Bun, și a doua parte din susținerea oponentului, ne aducem aminte care era aceasta. El a spus că nu este posibilă acea dorință pentru a obține fericirea, beatitudine absolută, pentru că nu există o cunoaștere sau o experiență prealabilă a acesteia. Adică dacă nu știm ce înseamnă acel lucru, nu putem să ne-l dorim. Da? Însă, asta a spus oponentul. Dar noi spunem că este greșit. Dar mai departe, punctul vedantin de vedere spune că este greșit. Deci această argumentație este greșită. Pentru că toți am experimentat fericirea și toți ne dorim această fericire. Deci există această dorință, iar Brahman este repozitoriul fericirii. Iar un căutător spiritual care are cele 4 precondiții, care întrunește cele 4 precondiții pentru eligibilitate, vrea această fericire absolută, își dorește această fericire absolută. Astfel că primul punct sau argumentația sau susținerea oponentului referitoare la primul punct nu este validă și este posibilă acea negare, da? Există acea dorință, da? Este posibilă acea dorință pentru negarea creației și a cauzei sale primare și la fel și în cazul celei de-a doua părți a definiției pentru moksha, este posibilă acea obținere a dorinței, deci există acea dorință pentru a obține beatitudinea absolută. Deci nu este nicio problemă cu definiția. Okay. So 47. Tritiya akshepasya samadhanam. The answer to the third opposition. Okay. Now, this is the final opposition actually. There are only 3. First is with regard to the first part. The next is with regard to the second part. And third is with regard to the beginning of the text itself. He said you don't have to start the text. So, with regard to that he says, Yat tavad abhitam sarvopi lokaha vishendri sanyogaja sukhameva vanchati nahi etadasti mokshe advitiyatvat mokshasya द्वैत प्रपंचाय तत्वाच विषय सुखस्य अतः अधिकारिणः मुक्षो अभावात् ग्रंथारंभो निरर्थक इति यत्तावत् अभिहितम्. And you said, you opponent, you said, what did you say? Sarvopi lokah, all the world, vishendriya sanyogaja sukham eva vanchate, they desire only the happiness that is gained by the association, that is born of the association between the sense organ and the sense object. Everyone desires only the happiness that is born out of the sense organ, sense object association. Nahi etad asti moksha. And that doesn't exist in the moksha. Why? Because you just said, yat tad yat nanyat pashyati. Yatra nanyat pashyati, where you don't see anything else, where you don't hear anything else. You just said that. Therefore, dvaita prapancha ayatatva chavishesukasya. And you want to experience that absolute bliss after negating the ignorance along with its effect. And the happiness is dependent on duality because it is expecting the sense organ sense object contact.
So it is dependent on duality. Since there is no duality in yourself, there can be no happiness. Ataha adhikarina moksho abhava. Therefore, there is no eligible seeker here. There is no one desiring moksha because everyone desires only happiness and that is not there. Therefore, no one desires that. Therefore, grantharambho nirarthakaha. The beginning of text is useless. Don't begin this text. This is what he said. Iti. Tat tatra asti tavat prashtavyam. Now we are not answering him directly. We say, now for this fellow, we have to ask this fellow a question. What should we ask? Kim मोक्षरेव नास्ति कश्चिदपि इति उच्यते उत सत्यपि मोक्षो तस्य ग्रंथे प्रवृत्तिरेव न जायते इति. Okay, now this is a very beautiful way of answering. You explain this, we'll come to this question. Mai departe se va răspunde la a treia opoziție pe care o ridică oponentul, da? Pentru că prima dată a negat prima parte a definiției moksha, a negat-o și pe a doua. Și a treia ar fi cea referitoare la necesitatea studiului acestui text, pentru că a spus dacă nici unul, dacă nici doi, dacă nici partea întâi nu e posibil, dacă nici partea a doua definiție nu e posibil, nu are niciun sens, studiul acestui text nu are niciun sens. Și ne reamintim că oponentul spune că toată lumea își dorește acea fericire care rezultă din asocierea organelor de simț cu obiectul organelor de simț, da? Dar și tot oponentul spune, da, ok, tocmai ai spus că în moksha nu există această dualitate, pentru că am vorbit mai înainte, da, despre acest buma pe care nu poți să-l vezi, nu poți să-l percepi, nu poți să-l gândești, da? Nu există acea dualitate. Și deci nu există nici această fericire. Deci el rămâne la ideea că fericirea e dată doar de această asociere a organelor de simț cu obiectul organelor de simț. Și în acel sine nu există această fericire, da? Pentru că asta era percepția lor, al Sankhya, despre fericire. Deci acest text nu mai este necesar, studiul nu mai este necesar, spune. Mai departe, răspunsul Vedantin vine nu într-un mod direct, începe cu o întrebare. Kim? Why did you say Sankhya? I didn't say Sankhya anywhere. Okay. Now, to distinguish better. No. Now here, listen to this. He is asking tat tavat prashtavim. He should be asked. This fellow who is questioning us, he should be asked. What should he be asked? Two questions. First question is, Kim mumukshureva nasti kaschidapi iti uchyate? Do you say there is no mumuksha absolutely? There is no one who desires moksha? Are you saying that? First question is, are you saying that there is no possibility of anyone being a person desiring moksha? Is that? Okay. Second, uta satyapi moksha tasya granthe pravritireva na jayate. Even if there is a mumukshu, one desiring moksha, he will not enter this text. Are you saying that? What are you saying? There is no one desiring the liberation, or even if somebody desires liberation, he will not be interested in reading the text. A. Na adyaha. You cannot say so. Because now I say, this is a logic you have to understand. She said Sankhya. I said, why did you say Sankhya? You should not say. Why? Because there is a logic. I'll tell you. This logic is a Shvashru Nirgama Ukti Nyaya. Shvashru Nirgama Ukti Nyaya. Nirgacha Ukti Nyaya or Nirgama Ukti? Nirgacha Ukti Nyaya. I'll explain the logic. One beggar comes to this house. He asks for some food. Oh, great ma'am, lady, please give me some food. So, the daughter-in-law, she has no power in the house and she is already troubled. She says, go, we don't have any food to offer you, go. And, okay, this is my day, okay. So this fellow, this beggar, he retreats. And this daughter-in-law enters the house. The mother-in-law, what happened? That fellow asked for food. I said, no, I sent them off. Who are you to send like that? Huh? You don't have any rights to do that.
Hey, you come here. She called the beggar. What did she say? Oh, great lady. Now he thought he had a chance because the mother-in-law does not like the daughter-in-law. She said, oh, you great lady, your daughter-in-law, that lady, oh, she said, you don't have, we won't give you food. You look like a very great woman. He said, who is she to say? She does not have any right in this house. It is me who is the deciding authority. And I say, you don't have food. So, you cannot say Sankhya. I should say Sankhya. Okay. So, that is the idea. Okay. So, Tatra. So, he should be asked, are you saying there is no one desiring liberation? Or are you saying even if there is somebody desiring liberation, he will not study the text? If you say first, that is not right. Because you yourself teach a methodology for liberation. And if you don't accept your liberation is something else, that is a different thing. But you do teach something for liberation, right? So, if there is no one desiring liberation, why will people study your text also? Okay, that is a logic. But he does not answer that. He says, Sarvesham atyantika dukkha nivruttau nitya nirdeshiya sukha pravaptau cha icha darshanat. Because in everyone, this is the answer here he is giving. What you say is not right. Everyone desires moksha. Why? Because everyone wants to get rid of all the sorrows and gain the absolute bliss. Everyone has the desire for getting rid of all the suffering and gaining the absolute bliss. Therefore, the first option which you said, there is no one who desires liberation, is wrong. Okay, then they will not enter your book. That option is right, right? Nadvitiyaha, that also is not right. Why? Because nishesha dukkha dvamsa purvaka nitya nirtishiya sukasya moksha rupatva tasmat sarve moksha vaheva. So he is just refuting the first one here. Okay, he is not refuted the second one here. So, and nishesha dukkha dvamsa purvaka nitya nirtisha sukasya moksha. And what we accept as moksha is that very thing which you desire for, which is a getting rid of all the sorrow and gaining the absolute bliss. That is what we call as moksha. Therefore, tasmat sarvepi moksha. Therefore, everyone is a person desiring liberation. Everyone. There is no one who does not desire liberation. Everyone desires liberation. That is our conclusion. Okay, now. Vine mai departe răspunsul Vedantin. Am spus că nu răspundem în mod direct, ci prin două întrebări. Da? Bun, spui că deci începe răspunsul prin întrebări și apoi mergem mai departe cu explicațiile. Spui că nimeni, deci tu spui că nimeni, îi spune Vedantinul oponentului, da? Tu spui că nu există nimeni care să-și dorească moksha, să-și dorească eliberare și spui că și dacă există cineva, acela nu ar fi interesat de studiul textului și dacă ar exista cineva care își dorește moksha, acela nu ar fi interesat de studiul textului. Două întrebări, da? Și aici Guruji a spus acea poveste, da, de ce am menționat eu pe de Sankhya, că nu trebuia să-l menționez eu, e povestea cerșetorului, ați înțeles, da? Deci eu vrei să spun ca să înțeleg eu. Da. Cerșetorul care merge să ceară mâncare de la o casă, acolo nu era curent electric și deja erau probleme, nu puteau să gătească și iese nora din acea casă, nora soacrei care era căpetarea casei, da? Și îl alungă, pentru că deja avea probleme și nu putea să gătească, că nu era curent electricitate, și îl alungă și după care cerșetorul, când era pe picior de plecare, vine soacra, care era proprietarea, era, da, șef acolo, da? Și îl cheamă înapoi. El în momentul respectiv a crezut că are o nouă șansă și că acesta să-i dea de mâncare, dar de fapt a fost vorba despre altceva.
i-a spus că cerșetorului că ea nu are niciun drept în casa asta. El cu atât mai mult spera că o să primească, adică despre Nora, da? Spera că o să primească de mâncare, dar de fapt ea nu a făcut decât să reitereze ce a spus Nora ca să arate că de fapt ea l-a alungat și ea, da? Să arate că ea era cea care decide în casa respectivă. I-a spus pleci că nu obții nimic de mâncare, da? La fel și cu Sankhya, cu mențiunea. Ați înțeles, da? Bun, deci cele două întrebări, să începe răspunsul, redam prin cele două întrebări. Deci tu spui că nu există nimeni care să-și dorească moksha și nu este așa, pentru că chiar în filozofia voastră, da, se prescrie o metodă pentru a obține liberarea. Că liberarea este concepută sau este percepută sau este definită ca fiind altceva, este un alt lucru. Dar există și acolo o metodologie. Deci ce să înțelegem? Că practic nu ar fi nevoie să se studieze. Adică cei care vin și studiază Sankhya nu ar trebui să studieze, da? Deci este greșit. Deci ceea ce susții tu este greșit. Și apoi și a doua întrebare, spui că nu ar trebui studiat acest text, dar este nevoie de studiul acestui text, pentru că ceea ce noi acceptăm ca fiind moksha, da, este chiar acea eliberare sau acea anulare a tuturor suferințelor și obținerea beatitudinii absolute. Deci toți își doresc acest lucru, da? Și toți își doresc moksha. Okay, so in between he said one more point, which is everyone desires only the sensual pleasures. So, and even the people who perform penance, they also give up the sensual pleasures of this world for the sensual pleasures of the other world. For that he is taking now. 48. Vaishaikameva eva sukham sarvepi abhilashanti iti etat asamanjasam. You said that everyone desires only sensual pleasures. That is not right. Then what? For that he says, sarve sukha samanyam ichanti. Everyone desires happiness. Which is the way to gain that happiness is not the important point. How that happiness is gained is not important. Everyone desires happiness, that's all. So if I gain happiness through seeing, that does not mean everyone should gain happiness only through seeing, can hearing, through touch, through taste, everything. So differs. What everyone desires happiness and of this same class. Same class means it should be of the class of happiness. How it is gained is not important. It should be of the same class of happiness. The gradation may be different. This happiness which you gain through seeing may be lesser happiness than the happiness which you gain through hearing or taste. So, he says, Tatcha sukham vishayajanyam vastu tad itarad. So, that happiness can either be something which is produced by, generated by the objects, or it can be something else. It need not be generated only, gained only through the objects. Yadi vishayajanya sukham eva icchanti iti uchyeta tarhi sushupti sukhena syadeva ichha kasyachitapi vishayajanyatvat tasya. Okay, if you are going to say, no, everybody desires only the sensual pleasures, the experience gained through the sense objects. If you are going to stick to that, then just stay awake, don't go to sleep. Why? Because sleep does not have any object. Sleep, the happiness of sleep is not produced through any object. There is no experience in that. But still everyone desires to go to sleep because there is happiness there. So, therefore he says, Ataha Sukha samanyame sarvapi ichanti. Everyone desires happiness. Whether it is generated by object or not does not really matter. I want happiness. That's what everyone desires. Na vaishyi sukham eva iti niyamah. There is no rule that it should be only generated through the sense organs. There is no rule. Pratyutaha sarvesham pratyaham sushupti gamanat swatma
sukha ichha eva jayate iti vastusthi. Therefore, sarvesham, everyone, prati aham, every day, for everyone, every day, sushupti gamanat, they go to the sleep. Everyone every day goes to sleep. And what is the happiness which you gain through sleep if it is not generated through object? It is the happiness of the bliss. It is the happiness of the bliss. Therefore, swatma sukha ichha eva jayate iti vastu. This is the reality. Everyone desires that happiness. Therefore, this is the truth. Vastusti, this is the truth. Whether you accept or not. Sukham aham asvapsam. How do you know that there is happiness there? I didn't experience anything. Yes, that is what you say. I don't experience anything. I didn't experience anything, but I was happy. I was peaceful. I didn't know anything. Sukham aham asvapsam na kinchit avedisham. That is our experience. In Sanskrit, that's how we say. I experienced happiness. I didn't know anything. Sukham aham asvapsam. I experienced happiness. Na kinchit avedisham. I didn't know anything. I didn't experience anything. So, iti paramarshena. This is a paramarsha. This is a recollection. This is a recollection. Remember, I come out of the sleep and I say, I slept peacefully. If you didn't experience it, how can you recollect? You can recollect only things which you have experienced. You cannot recollect anything which you have not experienced. Therefore, it is very clear that you experienced deep sleep. That is why he says, Nirtishya saushupta sukhasya atma swarupa sukhatvena nishchitatva. Therefore, we establish that bliss which you experience in the sleep is the bliss of the self, because there is no object. Oh, does that mean that we can go into deep sleep and experience self? Yes, you can experience self, but there is a limitation. You will not know that I experienced the self, because there is ignorance always. The ignorance is preventing you from knowing that it is me. You experience it and you come and recollect it when you wake up, but you don't understand it when you experience it. You don't understand means this is me, us, me, I. Therefore, kincha taratamya upetam vaishikam sukham sarva praninam siddhamiva. And the gradation of this bliss in different objects through different means is seen in everyone. It's a common experience of everyone. It's well established. Atascha, therefore, asiddhe nitya nirdishya ekavidha sukha praptau eva ichha naisargiki sarva pranina. Therefore, everyone desires to gain this absolute bliss. Everyone desires to gain this absolute bliss. It's a natural thing. Okay? You explain this, then I conclude. Remember, Guruji. Too much, yes. No, it's not too much, but I'm not so focused. This happened. Start somewhere. Vaishikam eva sukham sarvepi abhinashti. Everyone desires the bliss of the sense organs, sensual pleasures. But it doesn't start from there. No, It starts from there. it starts from there. Let us start from there. Oricum, acum o să vină contraargumentele pentru ceea ce a spus oponentul. A spus inclusiv că toată lumea își dorește plăcerile obținute prin simțuri sau plăcerile simțurilor senzoriale, inclusiv acei care fac tapasia,
care renunță la plăcerile acestei lumi de dragul plăcerilor altei lumi. Însă toți își doresc fericirea, indiferent de mijlocul de a obține această fericire. Adică nu vorbim acum și nu aducem în discuție aceste mijloace prin care poate fi obținută fericirea, ci ne focusăm pe această afirmație că toți își doresc fericirea. Nu contează gradația, da? Gradația care poate fi diferită în funcție de organele de simț, diferitele grade de fericire, da? Dar nu asta este important. Ideea este că oponentul susține că fericirea poate fi obținută numai prin asocierea cu experiențele cu organele de simț, dar vorbește numai despre aceea fericire obținută prin experiența organelor de simț, da? Ne luând în calcul că poate să fie vorba și despre altceva, deci vorbește doar despre fericirea generată de obiectele experiențelor organelor de simț. Și dacă este așa, dacă este cum spui tu, îi spune Vedantinul oponentului, că doar plăcerile senzoriale, că toți căutăm doar plăcerile senzoriale, atunci de ce dormim? De pildă, de ce ne dorim să dormim? Pentru că somnul profund, se referă la somnul profund, în somnul profund este experimentată fericirea. Da? Toți ne dorim să dormim pentru că în somnul profund este experimentată această fericire, care nu este generată de niciun obiect, pentru că în starea respectivă de somn profund nu există obiecte. Da? Nu există deci o regulă, nici o regulă prin care să deducem că fericirea este doar cea dată de obiecte, pentru că el se refera și limita cumva, să zicem, conceptul de fericire ca fiind doar cea generată de obiecte, dar nu există o regulă în acest sens. Așadar, pentru toți în fiecare zi dormim, da? Și experimentăm acea fericire care nu este o fericire generată de obiecte. Acum mai aduce contraargumente că nu poate să fie așa cum spune el, că fericirea e generată doar de obiectele senzoriale și de exemplu cu somnul profund fără vise. Da? Dormim și experimentăm acea fericire care nu este generată de vreun obiect, pentru că nu percepem niciun fel de obiect în starea de somn profund fără vise, ci experimentăm acea fericire a sinelui, da? Pe care toți și-o doresc. Da? Bun, și oponentul poate să zică, cum știi că aceea este fericire și că ai experimentat-o? Pentru că nu am experimentat practic nimic atunci, spune oponentul. Da, dar când ne trezim, spunem că am dormit, am fost foarte fericit, am fost în pace, nu am știut nimic. Pentru a putea să ne amintim acest lucru, este nevoie să-l fi experimentat înainte. Deci, pentru că altfel nu ne putem aminti acel lucru, există această regulă că ne amintim ceva numai dacă am experimentat înainte, da? Faptul că am experimentat, ne amintim, înseamnă că am experimentat, da? Bun, asta înseamnă că putem experimenta sinele în starea de somn profund fără vise, dar asta nu înseamnă moksha, pentru că am mai discutat acest lucru. Nu știm, da? În timpul experienței respective, nu știm, pentru că există această asociere cu ignoranța din starea de somn profund fără vise. Okay, so everyone desires, everyone experiences gradation of happiness, but everyone desires gradationless absolute happiness. So that is what he says, and that is a natural thing for everyone, because everyone wants to go to sleep and experience that bliss. That's a natural thing for every being. Therefore, tadrsha, for every being, I being a Brahmin, we don't eat fish and we don't take care of any fish and all that, but I wanted to grow a fish, so I bought a pot against the wish of my parents. I bought a pot and I bought some fishes. Okay, you should have to see a little boy growing fish and always looking at the fish, because the fish never sleeps.
Tick, light, ting. No, it is not sleeping. Tick, light, ting. Never have I seen the fish sleeping. So, how is this so? Probably it keeps its eye open and sleeps. So, kincha tadrisham cha sukham nitya siddha atma swarupa sukham eva. Therefore, that kind of happiness which we desire naturally, which is unhindered, gradationless, absolute, that can be only of the self. Nitya siddha atma sukham eva, which is the absolute thing, which is natural. Atma Swarupa Sukham Evacha Mokshaha Naitarat. And that absolute bliss is self. That is liberation. That absolute bliss of the self is liberation. Okay? Na itarat, na nothing else. Tasmat, therefore, Sarve api moksha eva. Everyone is a person desiring liberation. Nastyeva mokshuhu kaschidapiti sahasamatram. Just saying that, declaring, there is no one who desires liberation is just useless talks. That is how he concludes this topic. Okay. Deci, așadar, toți experimentăm gradații ale fericirii, dar toți ne dorim fericirea absolută fără gradații. Și aici Guruji a spus o istorie personală. Când a cumpărat, noi brahminii nu consumăm carne de pește și nici nu avem grijă de pești, nu luăm pești să avem grijă de ei, da? Dar am luat, când eram copil, un peștișor și l-am pus într-un acvariu și îl urmăream dacă doarme sau nu, sau cum doarme, și vedeam mereu că are ochii deschiși și mă întrebam oare când doarme, cum doarme cu ochii deschiși, da? Apropo de ce am spus mai devreme de povestea cu somnul, da. Deci, acel tip de fericire naturală, absolută, fără gradații, este doar acea fericire, acea beatitudine a sinelui. Și aceasta înseamnă eliberare, da? Nu altceva. Și oricine își dorește această eliberare, ce spui tu, îi spune Vedantin oponentului, ce spui tu că nimeni nu-și dorește această eliberare, este doar o discuție fără sens. Okay. So we'll see this. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.